President Zelensky, mirë se erdhët në Tiranë. Çfarë këshille do të jepni ju për liderët e Ballkanit Perëndimor, por gjithashtu edhe për liderët europian, që ajo çka po ndodh sot në Ukrainë të mos përhapet në vende të tjera të globit. Ndërsa për ju, zoti Rama, a është në rrezik stabiliteti i Ballkanit Perëndimor nga Rusia? Faleminderit. Дякую за ваше запитання. Я не знаю, чи правильно був переклад вашої мови на нашу, але щодо порад, я вважаю, що те, що сьогодні ми всі сидимо разом за одним столом, ми тут знаходимо всі, у кого є різні історичні приклади різних відносин. І я вважаю, що це дуже важливий приклад, що ми знаходимося разом. І це точно шлях до захисту, шлях до миру, шлях до вирішення будь-яких проблем. Це точно не шлях до війни. Я вважаю, і це не порада, я вважаю, те, що зараз відбувається, це правильний приклад. Він може бути навіть не дуже простим для всіх присутніх за одним столом. І ми розуміємо, про що ми говоримо. А може бути навіть для суспільств цих лідерів дуже складним. Не треба звертати увагу на ті чи інші провокації. Провокації точно роз'єднують, а сьогоднішній саміт – це об'єднання. Я вважаю, що балканським державам треба бути сьогодні разом. Я вважаю, що Росія буде робити все, щоб дестабілізувати ситуацію. Вона не проковтнула Україну, вона не змогла. Я вдячний вашим державам, всьому світові, нашим партнерам, те, що вони допомогли Україні бути міцними. І зараз треба не робити пауз, а посилювати Україну. Тому що Росія точно на цьому не зупиниться. А далі, ми сьогодні говорили з прем'єр-міністром про це. Росія робить висновки щодо помилок, які вона наробила на території України. І вона буде дестабілізувати, якщо їй дати ці паузи, якщо їй дати можливість вижити в цій агресії проти нас, політично вижити Путіна. І вона тоді буде використовувати іншу тактику. Вона буде робити вплив на ті країни, де вона може отримати одразу ефект успіху. А це значить країни менше. І тому під загрозою, я впевнений, і Балтійські держави, і Молдова, і Балканські держави. Всюди, де колись Радянський Союз мав присутність. Bashkimi Sovjetik e qenë i pranishëm. I was very privileged to Kam qenë mjaft i privilegjuar që kam folur e kam diskutuar me presidentin about exactly that. saktësisht rreth kësaj gjëje. And I told him something that I'm going to show you, I thash diçka që do t'ju which to me is the most juve, që për mua accurate, short, and clear answer përgjigja më e qartë, më e about shkurtër where dhe the më e world can saktë. go if Për faktin se ku mund we shkojë follow koha, Vladimir qoftë Putin's se ne logic ndjekim logjikën of e Vladimir justifying Putinit a për war justifikimin by e një lufte calling upon the past. duke This is I bërë thirrje së the shkuarës. Mongolian Empire, Kjo është perandoria mongoleze. and Russia is inside it. Rusia është brenda saj. So the one that published this wrote following Putin interview, but reassuring everyone that we Mongols are peaceful people. Këtë erdhi pas intervistës së Now, Putinit, por ju garantoj që mongolezët Imagine janë njerëz if in faqësorë. this region Tani merreni me mend se everyone në këtë rajon starts të gjithë to t'ja think nisin in addressing international relations të based on the mendojnë maps. që t'i shohin It marrëdhëniet would be a ndërkombëtare never-ending mbështetur në war. harta.
do të ishte një luftë që s'do të merrte kurrë fund. And what worries me the most is that not everyone is understanding today that for Vladimir Putin attacking Ukraine is not just Ukraine. It's an attack on the rule-based world order. It's an attack to the community of democratic countries, and it's a challenge, the most ruthless, open challenge to the very existence of the European Union. Not because Russia will invade Germany, but because if this logic of waging a war based on past glories and past stories and old maps will prevail, then we will not live anymore in this world as we know it, but we'll live in a world where the might will decide and the rights will be undermined. There are many lessons we can take from our own history in the Balkans, but what is happening today in Ukraine is one more lesson to exactly not fall for relativization of this conflict, to not fall for relativization of the two sides, because it's very clear to us, there is a perpetrator and there is a victim. All the rest is dangerously misleading. When it comes to us in the Western Balkans, and we were sharing together some opinions, of course we are not a neighborhood with no issues. Of course, we are not a neighborhood where if you want to wage war, you have difficulty to find maps, you have difficulty to find stories, you have difficulty to find a narrative based on old glories. On the contrary, we are living in a fertile terrain where a lot of blood was shed exactly because of fighting each other. But at the same time, we should continue and work together in a way that we cooperate for what we have in common and for what is common interest, and then discuss and debate and dispute, but peacefully, about what is not something we agree with. Because we need to strengthen our institutions, we need to strengthen our democracies, we need to strengthen our economy. And more strength we'll get in this way, less we will be in danger because of what is still unresolved. This is very clear. So, again, yes, there is a clear, real danger for the Western Balkans because of Russia's aggression. But nobody should see it like the Russian army coming here. But everybody should see it like what is happening there can be repeated in different ways by putting in question the very fundament of our rule-based world order, which is not a world where who is stronger, who is bigger, who has more soldiers can go and take over, who is smaller and who is weaker and who is less soldiers. This is dark age. This is dark age.
So we very much hope to keep going together, to work together. And at the end, I would say that I see the Ukraine, the connection with this community of countries that aspire to enter the European Union as an added value, because Ukraine comes in this connection with a lot of wounds that are going on, and an experience of pain that will be very valuable to us, because we'll always remember us. The war is not something that we watch in TV and then we start to get lost between Netflix and reports from Ukraine. War is just as near as we are. As near as we are. And as impossible may look today that it might happen, it can happen. So we should not play with fire. And we should keep a clear opinion and a clear position on Ukraine. It's not about Ukraine only, it's about us. If we lose this clarity, then we risk to enter in a phase of darkness.